Woman, brought to you by Kuchina Kitchen Chimney. Hello and welcome to the world of woman. Apuni sai ase DY365 aru moi Florence woman aru eta touching and amazing episode loi apnalokok swagatam janaisu. A young and beautiful daughter of ex-naval officer Mr. Pankaj Kumar Banerjee and Mrs. Reena Banerjee when met a young Assamese boy, an IITian in Kolkata long time back. Little did she know that she would dedicate more than 15 years of life to a meaningful cause in Assam. Friends, Aji Womanot, our special guest was Ketaki Bardalai, a woman with a mission who has remained one of the major forces behind the establishment of Sishusarathi, an institution and home for children suffering from cerebral palsy, children with disabilities. Friends, this is the place in Guwahati where Ketaki Bardalai lives in Ujan Bazar. Ahoksun, Aji Womanot ami tekhetok log dhoru. Please stay with me. My dear friends, etia moi Ketaki Bardalai ghorote bohi asu aru tekhet mor kakhote bohi ase. Ahoksun Ketaki ba logot olop kotha patu. Hi Ketaki ba and welcome to our show. Hi Florence, and thanks for having me on your show. And it's so nice to see you, and I'm loving the color of your hair. So natural, and you're looking gorgeous. Thank you, thank you. For me, it's just a symbol of laziness actually, because I just don't have the time and the inclination to do anything about this premature graying that I have. Okay, Ketaki ba, please tell us something about your early childhood. Early childhood was spent in various parts of the country. My father was a naval officer to start with, and then later on he worked in the public sector. So we moved to a lot of places. I was born in Bombay and Mumbai now, and spent an impressionable part of my childhood in a place called Avadi outside what is now Chennai, where my father worked in we used to call it the tank factory. He was part of that core team that built that first Indian Vijayanta tank. And then we were in Bombay again for a bit, Calcutta and Delhi. So mixed sort of experiences, typical defense service officers, children's experiences of meeting different people from different parts of the country. I also did my schooling in central schools initially, wherever my father was posted, and then the later part of my schooling I did from a public school called Lawrence School Sanawar near in the Simla Hills. It's near a place called Kasoli. Right. Okay, what brought you to Assam? Yeah, that's an interesting experience. Marriage, of course. I met Basant when I was working in Calcutta, and then we got married in 1981, and sometime in 81 we shifted here. So I've been here almost ever since, except for a small gap in between. When and how did you get involved with Sishusarathi? That's an interesting story actually. Sishusarathi was founded by my friend Brinda Krishna and a group of volunteers including Meera Kakoti, Anjana Hazarika, Shamshad Haq and a few other people, and two children. It started with just two children, Vicky Borbora and Amit Barua. Vicky's parents were also part of Tandra, and Lanu Borbora were part of the original team, and Meera Kakoti's nephew Amit Barua. These were the two children. They started in a spare room in Vicky's grandfather's house. And Brinda was a friend, and she used to come over and talk about this initiative. She was a trained special educator who had worked in Calcutta, and with the Borboras together they initiated this effort. After about a year and a half, suddenly I found myself going there every day and spending all my time there. And then I think between Baido and me, the two of us, we just sort of got deeper and deeper and deeper into it without realizing it. Now this is sounding really interesting and challenging. Friends, etia moi Ketaki ba logot Shrimati Meera Kakoti ghoroloi ahisu. Teo mor kakhote bohi ase. Ekhet hoise Sishusarathir founder director.
Hello, Baido, and welcome to our show. Okay, Meera Baido, ইমান বছৰ ধৰি আপুনি শিশু সাৰথীৰ লগত ইনভলভড আছে and in fact কেতকি বাইও আপোনালোকে মিলি ইমান কাম কৰিছে তো কাইন্ডলি এই বিষয়ে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছৰ লগত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিবনে আমি শিশু সাৰথী আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 1987ত প্ৰথমতে কেতকি নাছিলে আমাৰ লগত 1988ত তেওঁ আহিলে অহাৰ পিছত আমি দুয়ো যদিও আমাৰ মানে বয়সৰ বহুতেই ডিফাৰেঞ্চ আছিলে কিন্তু somehow we clicked together আৰু আমি বহুতখিনি কাম আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিলোঁ তেতিয়া মানে একো এৱেৰনেছ বুলি কোনেও নাজানিছে এনেকুৱা এটা যে কাম ল'ৰা ছোৱালীক যে আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ থেৰাপি দি হেৰি দি কোনো আইডিয়া এৱেৰনেছ নাছিলেই আৰু খুব কমেই এনেকুৱা ইনষ্টিটিউশ্যন ইয়াত আছিলে মনোবিকাশে আছিলে তেতিয়া নহয় জানো কেতি মনোবিকাশে আছিলে তেতিয়া তাৰপিছত আমি তেতিয়া ঠিক কৰিলোঁ যেতিয়া কেতকি আহিলে আমি ঠিক কৰিলোঁ যে আমি এটা অনুষ্ঠান গঢ়ি তুলিম উইল ছেট আপ এন ইনষ্টিটিউশ্যন which will be the best institution in the Northeast. Okay, সেইদিনাৰ পৰা day 1ৰ পৰা আমি লাগিলোঁ with that vision in our mind to start a এনেকুৱা এটা ইনষ্টিটিউশ্যন কৰিবলৈ আৰু সেইদিনাখনৰ পৰা আমি কামত ধৰিলোঁ যেতিয়া প্ৰথমতে আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ এনেকুৱা শিশুৰ লগত কাম কৰিবলৈ প্ৰথমতে কিন্তু কোনেও আমাক একো ঘৰ ল'বলৈ ক'ৰবাত বহিব তোলে আমি শিকাবলৈ এটা স্থান লাগিব ঠাইডোখৰ লাগিব সেই ঠাই আমি পোৱা নাছিলোঁ মানুহে দিবলৈ আপত্তি কৰিছিল পগলাৰ বুলি কণাখুৰাৰ হেৰি বুলি কিন্তু পিছত বহুত হেৰি কৰাৰ পিছত আৰু তেওঁলোকে স্কুললৈও ল'ৰা ছোৱালী নপঠিয়ায় স্কুললৈ পঠিয়াবলৈও তেওঁলোকে হেৰি কৰিছিল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আছিল যে আমাৰ মানে পইচা কৰিটো নাছিলে একো কেতকি অহাৰ পিছত তেওঁ বহুতখিনি মানে তেওঁ ছেক্ৰেটাৰীৰ কামটো ল'লে আৰু মই কাম কৰিছিলোঁ বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী কামটো কৰি লেখা পঢ়া যিমান যাক হেৰি কৰিব লাগে কিন্তু মিটিং চিটিংলৈ গ'লে আমি দুয়ো একেলগে গৈছিলোঁ শিশু সাৰথীক আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ আনকি এনেকুৱা হৈ গ'ল পিছত মানুহে মানে আমাক শিশু সাৰথী আহিছে ব্ৰেণ্ডেড এজ শিশুসাৰথী তেনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু আমি মানে অনবৰত খালি শিশু সাৰথীৰ কথাই সেইখিনি সময়ত কেনেকৈ আমাক যেতিয়া তাৰপিছত মাটি দিলে গভৰ্ণমেণ্টে ডোনেট কৰিলে আমাক মাটি কোন ইয়াৰত ডোনেট কৰিলে 1990ত আমাক ডোনেট কৰিলে 3 বিঘা মাটি তেতিয়া আমি কেনেকৈ এটা অনুষ্ঠান বনাওঁ সেইটো লৈ আমাৰ মানে লেখা লেখি মানুহক লগ ধৰা হেৰি কৰা গোটেইখিনি কেতিয়া আৰু মই কৰিছোঁ গোটেইখিনি কিমান হাৰ্ডশ্বিপ আমি গৈছোঁ মানে গোটেই সকলোৰে অফিচাৰৰ ওচৰত গৈ শ্বিলঙত গৈ চবৰ লগত লগ ধৰি হেৰি কৰি আমি কেনেকৈ মানে পইচা গোটাই পেলাই এইটো কৰিলোঁ তাকো একেলগে গোটেইখিনি কৰিব আমি পৰা নাই এতিয়াওতো কাম চলিয়ে আছে এতিয়া আৰু বহুত ডেভেলপ হৈছে কিন্তু তেতিয়াও কৰোঁতেও আমি ভাগে ভাগে কৰিছিলোঁ এভাগ এইখিনি কৰি আমি ডোনেট হেৰি কৰি পেলাই ফাণ্ড ৰেইজাৰ শ্ব' কৰি পেলাই আমি পইচা তুলি তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত যেতিয়া হ'ল কিন্তু এওঁক মই পাইছোঁ আমি যদিও কৈছোঁ নহয় আগতেও মই কৈছোঁ যে আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ বহুত আছিলে এইজৰ কিন্তু খুব আমাৰ খুব মিলিছিল বিকজ আৱাৰ মেইন পাৰ্পজ ৱাজ দেট টু ৱৰ্ক উইথ চিলড্ৰেন এণ্ড টু বিল্ড এন ইনষ্টিটিউশ্যন এজ আই ছেড বিল্ড এন ইনষ্টিটিউশ্যন which is known in the Northeast as the best. Wonderful, Baido. It's so nice meeting a dedicated human being like you. Thank you so much. Thank you very much. Okay, Ketaki Bardalai, what were the major difficulties and challenges that you all faced while establishing this rehabilitation center, Sishusarathi? There were many challenges. বহুত অসুবিধা আমি ফেচ কৰিব লগা হৈছিলে যেতিয়া শিশু সাৰথী মানে সৰুৰ পৰা লাহে 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 গঢ়ি তুলিলোঁ কিন্তু প্ৰথম অফক'ৰ্ছ ইছ্যুটো আছিলে যে ঘৰ মানে ঠাই এটা লাগিব আৰম্ভণিত এটা ৰুমত এটা বাচ্চাৰ ককাৰ ঘৰত আৰম্ভ কৰা হ'ল তাৰপিছত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বেছি হ'ল বেলেগ এটা ঠাইত শিফ্ট কৰা হ'ল how did they react? হয় Were they helpful? আৰম্ভণিত ইনিচিয়েলি when we shifted first time তেতিয়া মই লগত ইমান জড়িত নাছিলোঁ যদিও মই গম পাওঁ যে বিকজ সেই ফেমিলিত বাচ্চা এটা অলপ ডিছেবিলিটি আছিলে সেইকাৰণে মানুহবোৰে আগবাঢ়ি ক'লে যে আপুনি ইয়াতে চেণ্টাৰ মানে
পাতিব পাৰে কিন্তু সেই ঠাইটো অলপ অকমান অসুবিধা আছিলে তাত অলপ আপ আছিলে আৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ লৈ যাবলৈ আহিবলৈ আৰু বৰষুণ দিলে দিগদাৰ আছিলে সেইকাৰণে তাৰ পৰা শিফ্ট কৰিব লগা হ'ল তাৰপিছত সেই আমজাদ আলী খানৰ উস্তাদ আমজাদ আলী খানৰ যিটো শ্ব' পতা হ'ল সেইটো শ্ব' পতাৰ পিছত যিটো পইচা উঠিলে সেইটো বেচিছ সেইটো লৈ পেলাই আমি চানমাৰীত মিষ্টাৰ ডি এন বেজবৰুৱাৰ ঘৰত গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত ভাড়া লৈ পেলাই তাতে চলালোঁ শিশুসাৰথী অলপ দিন এণ্ড ইনফেক্ট তাতে মই জইন কৰিছিলোঁ তাৰ পিছত এবছৰ পিছত তাহাঁতৰ ঘৰটো নিজৰ কাৰণে লগা হ'ল আৰু ঘৰ বিচাৰিব লগা হ'ল সেইটো সময়তো বহুত কষ্ট হ'ল গৈ থৈ আমি ফাইনেলি চেনিকুঠিত ডক্টৰ শান্তনা বৰদলৈহঁতৰ ঘৰ এটা ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ঘৰ ল'ব লগা হ'ল আৰু ওৱান অফ দ্য ৰিজনছ ৱাজ যে তাহাঁতি কৈছিলে যে যিমান দিন আপোনালোকে নিজৰ বিল্ডিং নবনায় সিমান দিনলৈকে আপুনি ইয়াত থাকিব পাৰে সেইটো এটা মানে বৰ এটা ডাঙৰ এটা আশ্বাস আমি পালোঁ যে আমাক বাৰে বাৰে ঘূৰি ফুৰিব নালাগে আৰু তাত 1990ত শিফ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ শিশুসাৰথীৰ কাৰণে মাটি লাগে পাৰ্মানেণ্ট এটা বিল্ডিং সাজিবৰ কাৰণে আমি মাটি কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টলৈ দৰখাস্ত দিলোঁ মিষ্টাৰ CK দাস আছিলে DC কামৰূপৰ তেতিয়া আৰু মোৰ এতিয়াও মনত আছে তেখেতে আমাক বহুত সহায় কৰিলে আৰু আৰম্ভণিত আমাক প্ৰায় 6 বিঘা মাটি বৰ্তমান যিটো VIP ৰোড হেংৰাবাৰীৰ ওচৰতে ক'ৰবাত দিছিলে কিন্তু সেইটো মাটি যদিও বহুত ডাঙৰ প্লট আছিলে কিন্তু বিৰাট দ আছিলে তাত মানে জাষ্ট ফিলিঙৰ কাৰণে বহুত টকা লাগিব বুলি পেলাই আমি আকৌ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰতে গৈ পেলাই ক'ব লগা হ'ল যে প্লিজ আমাক এইটো নিদি পেলাই বেলেগ এটা প্লট দিয়ক হয় যিটো চহৰৰ ভিতৰত কিয়নো আমাৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী যিবোৰ আহে শিশুসাৰথী ইজ এ চেণ্টাৰ ফৰ চিলড্ৰেন উইথ ডিছেবিলিটি এণ্ড চেৰিব্ৰেল পলচি ইজ দ্য মেইন ডিছেবিলিটি আৰু চেৰিব্ৰেল পলচি ডিছেবিলিটিটো মানে শাৰীৰিক মেনিফেষ্ট কৰে শাৰীৰিক অসুবিধা আৰু কেতিয়াবা লগতে মানসিক অসুবিধাও হয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ এণ্ড যিহেতু ফ্ৰেণ্ডছ আমি ইমান শিশুসাৰথীৰ কথা পাতি আছোঁ আহকচোন আমি কেতেকী বাইদেউৰ লগত এতিয়া শিশুসাৰথীলৈ যাওঁ প্লিজ ডোণ্ট গো away stay with us and keep watching Woman on DY365 Woman brought to you by Kuchina Kitchen Chimney. Woman brought to you by Kuchina Kitchen Chimney. My dear viewers, right now I'm standing in front of Sishusarathi at Birubari in Guwahati. Ahokson, let's catch up with Ketaki, the children and the team at Sishusarathi. Join me. कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं Friends, এতিয়া আমি শিশুসাৰথীৰ OSD ডিপাৰ্টমেণ্টত আছোঁ that is Outdoor Service Department আৰু মোৰ লগত আছে মিছেছ মীৰা শইকীয়া she is the Deputy Director of OSD আৰু এখেত শিশুসাৰথীৰ লগত যোৱা 20 বছৰ ধৰি জড়িত আছে হেল্ল' মীৰা বাইদেউ আপোনাৰ ভালনে ওকে বাৰু আপুনি কেতেকী বাইদেউক ইমান বছৰ ধৰি চিনি পায় আপুনি আমাৰ ভিউৱাৰ্ছক জনাবনে তেখেত কি ধৰণে শিশুসাৰথীৰ লগত জড়িত হৈ আছে আচ্ছা মই শিশুসাৰথীত যেতিয়া জইন কৰিছোঁ 1990তে জইন কৰিছোঁ তেতিয়াৰ প্ৰায় কেতকী আৰু মীৰা বাইদেউ মীৰা কাকতি কেতকী বৰদলৈ তেওঁলোকক পাইছোঁ আজি আমাৰ স্কুলখন আহি য'ত আমি ইমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁহি সেইখিনিত কেতকী আৰু মীৰা বাইদেউৰ অৱদান বহুত বেছি তেওঁলোকে যিখিনি কৰিছে তেওঁলোকৰ লাইফৰ মানে জীৱনৰ বহুতখিনি সময় আমাৰ ইয়াত যদি নিদিলেহেঁতেন আমাৰ স্কুল আজি আহি এইটো অৱস্থাত নাপালেহিহেঁতেন ৱেল মীৰা বাইদেউ আপোনাৰ লগত কথা পাতি খুবেই ভাল লাগিলে থেংক ইউ সো মাচ ভাল লাগিলে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই আৰমান আলীৰ লগত বহি আছোঁ এখেত হৈছে ডিৰেক্টৰ এক্সিকিউটিভ ডিৰেক্টৰ অফ শিশুসাৰথী হাই আৰমান আই এম নাইস seeing you here Arman, you have been associated with Sishusarathi and you have known Ketaki Baido for so long now. Would you kindly share some of your experiences with her at Sishusarathi with our viewers?
It's been a great learning experience to be with Ketaki ma'am, and she's a great guide, a mentor, a friend, someone whom we all at Sishusarathi can fall on for her advice and help at any point of time. I Sishusarathi বহুত বছৰ আগৰ পৰা জড়িত আছো, and মই আগতে তেখেত secretary আছিল, so I have learned everything from her, how to manage this place, for instance, in and day out. She was single-handedly looking into everything. She is on Sishusarathi as a friend forever. She's helped build us Sishusarathi what it is today, the kind of infrastructure, the kind of credibility we have, and given along the kind of vision which we have and whatever work we are doing. And she's still connected. She's still connected. She's still a member of my organization, and we call her up, and we do seek her advice as and when we get stuck, and I wish her all the best and many happy years ahead. Thank you Yes. so much, Arman. It Right. was good talking to you. Thank you so much. तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं। Ketaki ba ami Sishusarathi guti round lolo khubei bhal lagile, and you have been involved with this institution for more than 15 years. Tapsot apni Delhi jaboligia hol hetu baru kyo? Delhi more jabolaga hol because my husband moved and relocated in Delhi. In fact, he left 2004 ot gol aru loge loge to moi jabo norilu. I was too deeply involved yet. Aru mor lorao class 10 ot asile schoolot, so he karone ebosor thakilu. Tar pisot lorar porikha ses hoar pisot 2005 ot moi Delhi le shift korilu. Okay, Ketaki ba, like apni Delhi timan bosor thakile, 4 years thakile. After so many years, you again went back to Delhi, and you also joined an organization there. So kindly share with us about the organization with our viewers. After a few months of trying to be a housewife in Delhi, I finally joined an organization called ADI. ADI is basically an acronym for Action, Ability, Development and Inclusion. And this organization used to earlier go by the name of Spastic Society of Northern India. Basically working in the same field, we're working with children with cerebral palsy, much like what we were doing in Sishusarathi. And all that experience that I carried with me from Sishusarathi was very useful. I worked in their legislation and advocacy unit and helped to implement যিবোৰ আমাৰ ডিসেবিলিটি সেক্টৰত বেলেগ বেলেগ আইন আছে, ন্যাশনাল ট্ৰাষ্ট এক্ট, RCI এক্ট আৰু পাৰ্সনছ উইথ ডিসেবিলিটি এক্ট, এই তিনিটা মেইন কি আইন আছে সেইবোৰৰ লগত জড়িত যিবোৰ কাম। I remember you telling me you also anchored some shows for ADI. Not for ADI, yeah, but I worked for 2 years at ADI, and then I went on to join another organization which is actually a government run entity. It's an autonomous body under the government Ministry of Social Justice and Empowerment called Rehabilitation Council of India. Okay. Jot ma agote in my capacity from Sishusarathi agote committee member, councilor member asilu. Tasot goi pelai I accepted an offer to work as an advisor in their outreach division, which was an interesting experience. Government organization ot kam kora ta beleg dhoroner obhigota, মানে গ্ৰীণ পেপাৰ্ছ আৰু ফাইলছ কেনেকৈ লিখিব লাগে সেইটো এটা শিকিলোঁ আৰু তাত কাম কৰি থাকোঁতে আগতে কোনো দিন। But I bet you miss Guwahati all this while. I miss Guwahati hugely. So what brought you back to Guwahati in 2008? Well, RCI jot asilu kam, that we did some very interesting work there, and we launched the first national disability portal. It's called www.punarbhava.in. Then we launched the Navshikhar channel, which was a dedicated channel for disability rehabilitation training related programs, on which, as you mentioned, I did anchor the odd few programs. Wonderful.
কেইমাহমান কাম কৰাৰ পিছত you know how it sometimes government organizations, while having so much more resources at their disposal and having a national sort of outlet, that was very exciting, but it also can also be very stifling. Too much you know, being told rules and regulations, and that became a bit difficult to work after a while. So yeah, I was beginning to feel a little unhappy over there, and I was wondering ki kora jai. Itimodhe Dr. Manisha Behel, who runs Northeast Network, she had mentioned to me earlier that they were going to be starting an organization, an NGO based in Guwahati, which will be working across the Northeast, called Foundation for Social Transformation. It was called FST for short. So I called Manisha and asked whether they had finalized you know, their selection, staff selection processes and all that, and as it happened, they hadn't finalized things. So I was interviewed, and then I accepted, and I actually by myself I've relocated back to come and work in FST. Okay, Ketaki Ba, it is good to have you back with us in Guwahati. And friends, ekhinte ami horu break eta lom aru yar pra ami Ketaki Ba logot jam FST loi. Please stay with us. We'll return to you very soon, and keep watching Woman on DY365. Woman, brought to you by Kuchina Kitchen Chimney. Woman, brought to you by Kuchina Kitchen Chimney. Welcome back to Woman on DY365. You're with me, Florence, and I am with Ketaki Bardalai, an inspiration to many who want to do something challenging and meaningful in life. Okay, Ketaki, presently you are the executive director of FST. So what are the objectives of this organization? Well, FST is a unique indigenous philanthropic institution, and it was set up by a group of people from all over the Northeast who came together under the aegis of Northeast Network, which is really like a parent organization. They conferred and brainstormed and felt that there was a need for an entity like FST to support, which will support civil society work in this region. And we do this by giving small grants and fellowships to NGOs and individuals who work across this region. And I'm quite happy to say that since 2008, when it really started working as an independent organization, we have been able to reach out and support as many as 19 organizations and 32 individuals who are working, and many of them are getting very modest fellowships, and they're working in remote, unserved areas of the region, working with indigenous communities. And the idea is to support and sort of catalyze positive change and bring about some kind of social transformation across the Northeast. In fact, our slogan, strapline of our organization is Enabling Northeast India. Fantastic. Well friends, etia moi asu Giti Dasor logot. Giti Das hoise accounts and admin officer at FST. Okay Giti, apuni baru Ketaki Baidok ki bosor pa chini pai aru Ketaki Baidor kam kori apni kenekwa lage? মই 2008 পৰা এই অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰিছোঁ FSTত, আৰু তাৰ আগৰ পৰাও যদি কেতেকী বাইদেউক চিনি পাইছিলোঁ, কিন্তু 2008 পৰা তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে ভালদৰে চিনি পাইছোঁ, আৰু তেখেতৰ লগত কাম কৰি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু তেখেতে মানে ইমানেই মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চড পাৰ্চন, আৰু তেখেতৰ লগত মই সঁচাকৈ বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰিছোঁ। Thank you so much. আপোনালোকৰ কথা ভাল লাগিল।
Okay, Ketaki Ba, like all these years you have been in the disability sector and now you have shifted to a different field altogether. You are working with this NGO. So, and you've been striving so hard to make a difference. So, how the journey have been for you till now? Well, I agree. I was working on pretty much a one-track line with the disability-related work, and that continues to be part of what I do. It's somewhere I can't, it will stay with me. But the work at FST has been interesting, exciting, and actually quite challenging also, because shifting from disability to the much larger sort of paradigm of development, it's been an eye-opener and it's been a learning experience. I'm learning every day actually. So I think, the issues, the different issues of gender justice, social justice, issues relating to environment, issues relating to natural resources, youth development, and these are some of these thematic areas that we have at FST. The issues relating to art and culture of the region and the need for showcasing that across within the region and outside as well. That's stimulating and also very challenging. Obviously, wonderful. So, what are your plans for the future? As far as the work is concerned at FST, the immediate plans, we have come kind of towards the end. We're approaching the end of a startup phase of our work. So the next phase is to find resources to continue and sustain this initiative, which has huge potential for bringing about positive change in the Northeast. So fundraising and related work is a priority just now. Apart from that, of course, there is, on the personal front, there is the need to stay in touch and connect. My children have, of course, grown up now, so they're all launched, going to start their own careers now. So I don't know. I think we'll just. I'm not really into future planning as such, but one will have to sort of try and connect all the dots together and look towards. Marvelous, Ketaki Ba. It was such a pleasure meeting you. Stay happy and fit always. Thank you. Thank you so much for spending all this time and finding out about my work. And thank you, DY365. Our pleasure. So, my dear friends, that was Ketaki Bardalai, a selfless and devoted human being who has proved that where there is a will, there is a way. Presently an executive director of FST, an NGO in and for Northeast India. I hope you liked my conversation with her. Camera persons Ainul, Ashutosh, our editor Pranabhar hoite. Etia moi Florence, apnalokor pa bidai loisu. Please take good care of yourselves and keep watching DY365. Woman brought to you by Kuchina Kitchen Chimney.